Hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2022, ambapo tunaendelea kukuletea picha za moja kwa moja kutoka kule Uingereza za mazishi aliyokuwa Malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili. Lakini mwanzo tupate taarifa za hapa nchini, na hivi hapa ni vidokezo. Watu 5 waaga dunia, wengine 3 wakilazwa hospitalini baada ya kunywa pombe yenye sumu katika kata za Kipsigis na Oldonyero, kaunti ya Isiolo. Mzozo wanukia bungeni baina ya muungano wa Kenya Kwanza na chama cha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuhusu ni kipi kitakuwa chama cha wengi. Na Malkia Elizabeth wa pili azikwa kwenye kanisa la St. George's, Windsor. Na mtazamaji, sasa tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Byron Abuli, na tukianza na taarifa zetu tukupeleke pale Uingereza moja kwa moja, ambapo mazishi yaliokuwa Malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili yanaendelea, na zaidi ya watu 2000 wameweza kuhudhuria pamoja na viongozi 500 akiwemo rais wetu Dr. William Ruto pamoja na mawaziri wengine wakuu na wafalme wa nchi mbalimbali. Tuweze kupata picha kutoka Uingereza moja kwa moja. King Charles followed the procession of his mother's coffin from Westminster Hall as the state funeral began. The coffin was carried into Westminster Abbey for a service attended by 2,000 guests, including 500 foreign leaders, royals and dignitaries. All the generations together, the Queen's grand and great-grandchildren in solemn procession. All who follow the Queen's example and inspiration of trust and faith in God can with her say, "We will meet again." The funeral march echoed around central London as the coffin was accompanied on its final journey by members of the armed forces from the UK. Bila shaka mtazamaji, pole kwa watu wa Uingereza, na toka tunakuletea picha hizo za moja kwa moja hadi wakati ambapo malkia huyu atakapozikwa. Tukiendelea na taarifa za hapa nchini, ni kwa watu 5 wamefariki na wengine 3 wamelazwa katika hospitali kuu ya kaunti Isiolo baada ya kubugia pombe haramu katika maeneo ya Kipsing na Oldonyero. Pombe hiyo inayojulikana kama Smart Vodka ilinunuliwa na kutoka soko la Ludukoi lililoko mpakani mwa kaunti ya Isiolo na Samburu. Mwanamke aliyenunua pombe hiyo yaaminika anahusika katika usambazaji wa vileo ghushi. Kulingana na afisa wa huduma za afya katika kaunti ya Isiolo Peter Ngeshu, mwanamke huyo aliyesafirisha pombe hiyo kutoka soko la Ludukoi pia aliibugia pombe hiyo na ni miongoni mwa watu waliolazwa hospitalini, huku wakilalamikia matatizo ya kuona. Madaktari wanasema wapo katika hali nzuri. We have reports like our neighboring county hata wao wameathiriwa, particularly upande wa Wamba, but we hope the whole thing is going to be controlled. Again, we are working together with our officers from Isiolo. They are also working together with our counterpart from Samburu and Wamba to ensure that tunaweza kudhibiti hii hali, na kwa hivyo hakuna hali taharuki. Mkurugenzi wa afya ya umma Gurasha Sarita alisema mipango inaendelea kuhamasisha wenyeji kuhusu hatari za unywaji pombe yenye kiwango cha juu cha ethanol. Effect ya ethanol ina affect mwali, kitu tunaita kwa Kisungu optic nerves. Ndio watu haoni, na kisha baada ya coordination ya brain na kuna ndio wanakufa. Hiyo ndio dalili. Gavana wa kaunti hiyo Abdi Guyo amewataka maafisa wa usalama kuongeza juhudi za ufuatilishaji na uthibitishaji katika maeneo ya burudani na kuhakikisha kuwa wanakabiliana na makundi yanayojihusisha na biashara ya pombe haramu. Kwingineko katika kaunti ya Nyamira, polisi wanachunguza kiini cha mauaji ya mwanamume mmoja katika kituo cha biashara cha Miruka.
Kulingana na walioshuhudia, mwenda zake alikuwa akielekea nyumbani kutoka kwa kituo hicho kilichoko barabara ya Miruka kuelekea Kisii, wakati ambapo watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki walimvuta kando, huku mmoja wao akigombana naye kabla ya kukata shingo lake na upanga. Hiyo shida imeshaingia mara mingi sana hapa, watu wanakatakatwa. Tunaomba serikali ingie ndani itusaidie hapa Miruka. Ni jambo la kutisha na ni jambo la uoga sana. Tafadhali serikali mtusaidie. Yusufara, Darubini. Na mpole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa waliofiwa. Na kwa taarifa yake Yusufara, tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. Kulingana na Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up on me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Aya, ile mshtuko nikashindwa, watu wamekata usingo. Kwa nini analeta mimi shule? I want us to cooperate together. Cooperation ni ile ya serikali. Sio hiyo unamaanisha. Mimi ndio mwalimu ama ni wewe? Changanya mimi Monday, Jumatatu na Tem. Tofauti na gani? Hii ni hot towel mate tulijifundishwa. Hiyo nani alikwambia ndio hot towel? Naam, karibu tena, unaendelea kutazama Darubini. Vuta ni kuvute inanukia kati ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja kuhusu ni mrengo gani ulio na idadi kubwa zaidi ya wabunge bungeni. Wabunge wanaegemea mrengo wa Kenya Kwanza wanadai chama cha United Democratic Alliance kina idadi kubwa zaidi ya wabunge, huku wenzao wa Azimio wakisisitiza kwamba wabunge wengi walichaguliwa chini ya vyama vinavyoegemea mrengo wao. Na jinsi Gisho Kiwashira anavyotuarifu, muungano wa Kenya Kwanza unanuia kufanyia marekebisho sheria ya vyama vya kisiasa ili kuhakikisha wabunge wanaohamia mirengo mingine baada ya uchaguzi wanatambuliwa kama wanachama wa miungano hiyo. Wabunge wa mirengo miwili ya kisiasa wanatarajiwa kukabiliana vikali bungeni kuhusu swala la wingi au uchache wa wanachama wao. Wabunge 174 walichaguliwa kwa tikiti ya vyama vinavyoegemea muungano wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya, ilhali ule wa Kenya Kwanza una wabunge 162. Hata hivyo, mrengo wa Kenya Kwanza unadai hakuna mbunge hata mmoja alichaguliwa chini ya chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, na hivyo chama cha UDA kina idadi kubwa zaidi ya wabunge. Azimio Coalition Political Party does not have members and therefore cannot, and it was not registered as a coalition of political parties, so it cannot in any way say that they have majority. Any party can sway members on either side to vote for them, like the vote on the speaker took place, but that does not move people from one side to the other, and that does not redefine whether a side is majority or minority. Whether a side is majority or minority is defined at election based on the numbers of MPs a party or a coalition gets. Hatua ya baadhi ya wabunge waliochaguliwa kupitia vyama vidogo vilivyoegemea mrengo wa Azimio la Umoja kugura muungano huo na kujiunga na Kenya Kwanza ilionekana kuwa juhudi za mrengo tawala za kujiimarisha bungeni. So kwa hivyo si ati ni watu wana defect wa kununuliwa ama ni watu wana defect kuharibu demokrasia. Ni watu wanaruka kwenda ile upande wao natural yenye roho zao ziko. Ile upande mwingine ilikuwa wako pale kwa sababu roho zao ziko pale.
So these parties, I hear, have expressed their intent to divorce. The divorce has not been made absolute by an order. So they are still fighting to get out of divorce. They remain members of Azimio la Umoja One Kenya coalition, and even their committee positions in parliament will come through Azimio la Umoja One Kenya coalition. Kipengee cha 108 cha katiba kinasema kuwa kiongozi wa chama au muungano ulio na wabunge wengi zaidi atakuwa kiongozi wa wengi bungeni, ilhali kiongozi wa chama kilicho na wabunge wachache atakuwa kiongozi wa wachache bungeni. Aidha, katiba inampa mamlaka zaidi kiongozi wa walio wengi bungeni. Hao watu ambao wanasemekana wamehama, ili hiyo kuhama yao ikuwe valid, lazima wa resign, warudi kwa mwananchi, waseme sasa mimi siko chini ya Azimio, nataka kusimama kura chini ya Kenya Kwanza. So ukienda mbunge utapata wale wambunge wako ni wambunge wa ODM, ni wambunge wa UDA, ni wambunge wa Wiper. So tutaangalia ni chama gani chenye kiko na wabunge wengi. Na ukiangalia chama chenye kiko na wabunge wengi ni UDA. He is going to declare UDA as a party, ODM as a party, Wiper as a party, and he will make judgment based on parties instead of coalitions. Yeah, which is an illegality itself. Naibu kiongozi wa muungano wa Kenya Kwanza bungeni Owen Baya anasema kuna umuhimu wa chama tawala kuwa na mamlaka zaidi bungeni, na hivyo watawasilisha mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama ili kuhakikisha wanaogura vyama wanatambuliwa. I will seek to remove the 3 months period. Yes, that you can actually leave a coalition political party anytime. Kiini cha malumbano hayo ni udhibiti wa bunge na hazina ya vyama vya kisiasa, ambayo ugavi wake hutegemea idadi ya wabunge wa kila chama. Hisho Kiwashira, Darubini. Na kwingineko ni kuwa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amesema atahakikisha kuwa marupurupu ya wabunge wa bunge la 13 hayavurugwi. Akiongea wakati wa uzinduzi wa warsha ya uhamasisho wa wabunge itakayoendelea kwa muda wiki moja, Wetangula alisema anashauriana na tume ya kutathmini na kuratibu mishahara nchini na ana matumaini ya mabadiliko hitajika. Wakati huo alitoa wito kwa wabunge kuweka kando tofauti za miegemeo yao ya kisiasa na badala yake kuangazia mijadala itakayonufaisha taifa hili. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa uhakikisho kwa wabunge wa bunge la 13 kufuatia hatua inayotazamiwa ya kupunguzwa kwa marupurupu yao jinsi inavyopendekezwa na tume ya kutathmini na kuratibu mishahara nchini SRC. I want to assure you members that this morning the reason we came a little late, I was having a meeting with SRC on your behalf. And we have called them to order on a few things, and we believe that before we finish this induction workshop, I'll be able to make several pronouncements on your privileges. Baadhi ya mapendekezo ya tume ya SRC ni pamoja na kuondolewa kwa marupurupu ya kuhudhuria vikao vya bunge na ruzuku za magari, ambapo wabunge hupokea shilingi 5,000 kwa kila kikao wanachohudhuria na shilingi milioni 5 mtawalia. Nobody in their right frame of mind will interfere with your car allowances, with your mileage reimbursements, and with your mortgage and everything else that you have been having, because that is your entitlement. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wamesema hatua hiyo haipaswi kulegeza utendakazi wa bungeni. We are elected by our people. We need to serve our people well without shortcuts. So if anything comes from CRC, it's okay. We've got bigger issues to prosecute in the 13th Parliament. And when you think about it, when you look at the economy of the country and all the pending business, there is already so much in our entry that the matters of a beef between Parliament and SRC take a back burner. Tume ya SRC inatarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu swala hilo mnamo siku ya Jumatano wakati wa kipindi cha mawasilisho yake. Wanenaji mbalimbali wakati wa kikao cha siku ya kwanza cha uhamasisho wametoa wito kwa wabunge kutazamia kulifanya bunge la 13 kuwa bora zaidi. Listen to your people.
Unfortunately, most MPs wait until the last year of their term in Parliament to start doing what they call listening to the ground. Nasikiza ground. Start listening now to the people you represent, or else you will live to regret. Hapo kesho wabunge watafahamishwa kuhusu hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge. Kamchemenza, Darubini. Na sasa tuelekee mahakamani ambapo mwanaharakati mmoja amewasilisha rufaa kwenye mahakama kuu huko Meru kupinga uteuzi wa wawakilishi wadi wateule wa bunge la kaunti hiyo, akidai hatua hiyo imewabagua watu walio na ulemavu. Kwenye rufaa hiyo, mlalamishi Salesio Mutuma anaikosoa tume ya uchaguzi humo nchini IEBC kwa kutojumuisha watu walio na ulemavu kwenye orodha hiyo. Hafla ya uapisho kwa wawakilishi wodi wa bunge la kaunti ya Meru inatarajiwa kuandaliwa siku ya Jumatano mwezi huu. Hata hivyo, zoezi hilo huenda ikaendelea bila wenzao wanne kula kiapo baada ya mwanaharakati mmoja kuwasilisha kesi kwenye mahakama kuu. Salesio Mutuma amesema wanne hao waliteuliwa kujaza nafasi za watu waliotelekezwa na makundi maalum, huku watu wenye mahitaji maalum wakikosa kuangaziwa. Jaji wa mahakama kuu ya Meru Edward Murithi aliagiza mlalamishi kuwasilisha stakabadhi za kesi hiyo kwa tume ya IEBC. Wakati huo huo, usaili wa mtaalamu wa ununuzi katika sakata ya miradi ya mabwawa ya Aror na Kimwarer, Charity Mbui, unaendelea mbele ya hakimu mkuu Lawrence Mugambi. Wakili wa watetezi Katwa Kigen alimhoji Mbui kuhusiana na ushahidi wake wa hapo awali kuhusiana na kuungana wa kampuni ya computer maintenance na ile ya Hiko. In the case of a JV in brackets 2, all parties shall be jointly and similarly liable, and 2, there shall be no limit on the number of partners. Wakati huo huo, hakimu mkuu Thomas Thiaka ameahirisha vikao vya kusikilizwa kwa kesi ya sakata ya shilingi milioni 588 inayomhusisha aliyekuwa gavana wa zamani wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu, baada ya wakili anayeongoza kesi hiyo John Sakwa kuarifu mahakama kuwa amefiwa. Mashahidi wawili Nicodemus Odongo ambaye ni mfanyikazi katika hazina ya NHIF na Zakari Kabera kutoka kampuni ya Njuka Consolidated wanatarajiwa kutoa ushahidi kuhusu kesi hiyo itakayofanywa mnamo tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka huu, ambapo baadaye mahakama inatarajiwa kutoa maelekezo zaidi. Abdulkhair Mohamed, Darubini. Are you a holder of unclaimed financial assets? Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests. Surrender any unclaimed financial assets in your possession today. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. He says that if you and I can't live together in the same house, then the one who has a problem is you. All right, that's enough. This argument is over. What will Eugenio think of this family, huh? You know that Miss Noria is never happy about anything. But this time she's going to have to put up with it because we're all united whether she likes it or not. Don't try to blame me for all the decisions that you have made yourself. In that case, change your attitude. I'm going to prove to your father and to Noria that I'm capable of being a good dad. That I have an heir to whom I will leave absolutely everything, including the money that was once theirs. I will turn him into a duplicate of me. Naam, karibu tena, unaendelea kutazama Darubini. Kwenye sekta ya elimu ni kuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha ametoa wito kwa waandalizi wa tamasha la kitaifa la muziki kushirikiana na wadau wa elimu kwa lengo la kufanikisha tamasha hilo. Magoha amesema tamasha hilo halipaswi kuandaliwa kama desturi tu, bali liwe jukwaa la kutambua na kukuza vipaji. Wycliffe Okech anatuarifu zaidi. Tuongezeni makofi tena hawa Thika School. Waziri wa elimu Profesa George Magoha akipigwa picha pembezoni mwa washiriki wa shule ya walio na matatizo ya kuona ya Thika.
Asante sana mgeni wetu Dalizanona. Magoha alikuwa mgeni wa heshima wakati wa ufunguzi rasmi wa tamasha ya kitaifa ya muziki ambayo inaendelea katika kaunti ya Kisumu. It is now my pleasure to officially open the 94th Kenya Music Festival. Waziri alichukua fursa hiyo kutoa wito kwa waandalizi wa tamasha hiyo kuipa tamasha hiyo sura mpya. We have also seen an industry that is bubbling with life. This is a testament to the robust creativity in our country, which it's well harnessed, if well harnessed, will be the next big source of job creation. At this moment, I wish to challenge the executive committee to partner to take music to the next level. Aidha, Magoha alieleza matumaini yake kwamba sekta ya burudani humo nchini itafikia viwango vya filamu za Nollywood kutoka Nigeria au zile za Hollywood kutoka Marekani. Matamshi sawia yalikaririwa na gavana wa Kisumu Professor Anyang' Nyong'o. And perhaps to also tie this with drama, because in the Federal Republic of Nigeria, the Nollywood industry has now overtaken Hollywood. There are hundreds of thousands of millionaires there who create jobs, and ours is to watch them here in Kenya. The annual Kenya Music Festival is an important co-curricular event, not only in Kenya but across Africa. It's a melting pot for talents and cultural benchmarking events. I'm sure that what we are witnessing here today could in fact be a program in the BBC and the CBS. Tamasha hiyo iliyoandaliwa baada ya miaka miwili itakamilika tarehe 25 mwezi huu. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech. Na nikumbusha mbali sana. Lakini tuendelee hapa ambapo serikali ya kaunti ya Machakos imeanza utaratibu wa kusambaza dawa katika hospitali za kaunti hiyo. Gavana wa kaunti hiyo Vinyandeti alianzisha awamu ya pili ya usambazaji wa dawa zilizonunuliwa kutoka kwa halmashauri ya usambazaji dawa ambayo imegharimu serikali hiyo shilingi milioni 48. Gavana wa kaunti ya Machakos amesema atahakikisha kuwa hospitali zote zimepokea dawa, huku akijitahidi kuhakikisha hospitali ya Kagundo inapokea matanki ya oksijeni, vikiwemo vifaa vingine vya kuwasaidia wagonjwa wanapokuwa na shida ya kupumua, ili kupunguza mrundiko katika hospitali kuu ya Machakos. Na ningewaomba wale hawako ndani ya NHIF, tafadhali waingie kwa NHIF. Kuna mikakati tunaangalia, tuone kama tunaweza kulipia wale disabled na wale wako over 65 years. Hao tuwalipie NHIF, lakini wale wengine wajikakamue, si ndio? Nayo kaunti ya Kiambu imekamilisha maandalizi ya kuapisha wabunge wa kaunti hiyo itakayofanyika Jumatano wiki hii. Baada ya kukula kiapo, wataanza shughuli ya kumchagua spika wa bunge hilo. Tayari wagombeaji 9 wameidhinisha kuwania kiti hicho. Ya muhimu ni yule mtu utakayepatia ile kiti, iwe ni mwanamume iwe ni mwanamke. Yule mtu atatumanage kupatia ile kiti awe ni mtu ako na uadilifu, ni mtu ako na maono, na ya muhimu awe ni mtu atajitolea kwa mhanga usiku na mchana kufanyia wananchi wa Kiambu kazi. Kwingineko kaunti ya Vihiga, wawaniaji 14 wameonyesha nia ya kuwa spika wa bunge la kaunti hiyo. Uamuzi huo utafanyika siku ya Jumatano wiki hii baada ya wabunge wa kaunti hiyo kuapishwa. Beatrice Gatonyangetich, Darubini. Na sasa tuelekea kwenye ukanda wa Pwani ambapo kituo cha utunzi wa mazingira cha Watamu kimepigwa jeki kufuatia ushirikiano na msaada wa shilingi milioni 7.2 kutoka wakfu wa Coca-Cola. Fedha hizo zitasaidia kununua mashine za kuhusisha taka za plastiki na vifaa vingine vya wafanyakazi pamoja na kubuni nafasi za kazi kwa jamii. Akiongea wakati wa hafla ya kutoa msaada huo, msimamizi wa miradi Steve Trot alisema fedha hizo zitapiga jeki juhudi za uishaji plastiki na kukimu zaidi ya wanawake na vijana 500 katika kaunti ya Kilifi. The partnership entered today between the Coca-Cola Foundation, Watamu Marine Association and Equal World Recycling is going to change the dynamics of plastic recycling in the county. This project, called Empowering Women and Youth for the Plastic Circular Economy, is going to create plastic value chains, jobs and income for more than 500 women and youth in the county.
Kadhalika, alisema kwamba kwa kawaida wao huokota takribani tani 20 taka za plastiki katika kaunti za Mombasa na Kilifi. Currently we're collecting and recycling around 20 tons of plastic a month. With the machinery through this partnership, we're now going to be able to target 50 tons a month of plastic in Kilifi County and also in Mombasa City. Kwa upande wake, mwakilishi wa Coastal Bottlers Pauline Moura alisema kampuni hiyo hutengeneza bidhaa za plastiki na ni wajibu wao kuunga mkono mipango ya kuhifadhi mazingira. Plastic and producers, these are things that we have to do. Kana kwamba we can't just leave it to the society around us. We have to also participate, and this is why we are very honored to partner with people like EcoWorld and Watamu. I mean EcoWorld and WWF and every other project that will be coming henceforth. Matamshi yake alikaririwa na afisa mkuu wa mazingira katika kaunti hiyo Zena Mohamed na mlinzi wa hifadhi ya viumbe wa majini ya Watamu Dudley Kiluhula, huku wakisema taka za plastiki zimekuwa changamoto kwa mataifa mengi, huku tani 37,000 za plastiki humu nchini zikituama kwenye bahari Hindi na kuhatarisha maisha ya wanyama wa majini. Leo tuko hapa tu kuangazia kwamba si namna gani wananchi wataweza kufaidika kupitia miradi ya kuokota takataka na kurecycle takataka, pia upande mwingine waweze kujikimu katika maisha yao pia. Mimi naambia community ya kwamba wawe wakakamavu kusaidiana pamoja na Watamu Marine Association na mashirika mengine ambayo yako hapa kuhakikisha kwamba plastic zozote ambazo zitakuwa katika maeneo yao wao wanaweza kuzimanage vilivyo. Chama hicho kilianzishwa miaka 10 iliyopita ili kusafisha ufuo wa bahari. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Na wewe unatarajia kuchukua mkopo, basi ni taarifa ambayo itakufaidi sana, kwani ni kampuni 10 pekee zilizoidhinishwa na Benki Kuu ya Kenya kutoa mikopo kwa njia ya kielektroniki kupitia rununu. Benki Kuu ya Kenya imesema maombi 278 yaliyosalia yanashughulikiwa na leseni zikatolewa pindi stakabadhi hitajika zitakapowasilishwa. Benki Kuu ya Kenya imetoa wito kwa Wakenya kuripoti kampuni yoyote ambayo haijasajiliwa kutoa mikopo kwa njia ya kidijitali kwa kutumia tovuti ya benki hiyo. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Mnamo mwezi Machi mwaka huu, watoaji mikopo kwa njia ya kidijitali waliagizwa kutuma upya maombi ya leseni, la sivyo wafungiwe nje ya biashara hiyo. Benki Kuu ya Kenya ilitoa muda wa miezi 6 kwa watoaji mikopo hao kuafiki agizo hilo, na sasa makataa hayo yalikamilika Ijumaa iliyopita. Wakenya wamelalamika kuhusu kanuni bandia zinazotumiwa na watoaji mikopo kidijitali ambao hawajasajiliwa, zikiwemo riba za juu, ulaghai katika kudai mikopo hiyo na kutokuwepo kwa siri. Benki Kuu ya Kenya sasa inasema kuwa ni kampuni 10 pekee kati ya kampuni 288 zilizotuma maombi ambazo zimefanikiwa kupata leseni za kutoa mikopo kwa njia ya rununu, huku zile zilizosalia zikitakiwa kuwasilisha stakabadhi zinazohitajika. Wakati huo huo, wakulima wa maua, mboga na matunda huenda wakakabiliwa na wakati mgumu endapo Kenya itapoteza 25% ya soko la bidhaa hizo katika bara Ulaya kufuatia mzozo baina ya Russia na Ukraine. Mzozo huo umesababisha kupanda kwa kiwango cha gharama ya maisha na kuathiri uwezo wa wanunuzi wa bidhaa kununua maua na mboga huko Ulaya. When COVID started, the industry collapsed completely. But some 2 or 3 months later, it picked up and it did well. And then, of course, earlier this year, this Russian invasion of Ukraine lost 20-25% of our market space. And that's slowly picking up again. Na hatimaye, wavuvi na wakazi walio karibu na ziwa Naivasha wameelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya mashambulizi ya viboko. Hatua hii inafuatia mvua kubwa iliyonyesha mwezi Oktoba mwaka 2019 iliyosababisha ziwa Naivasha kuvunja kingo zake na hivyo kuwa rahisi kwa viboko kupenya katika makazi ya watu. Katika shughuli zangu za uvuvi, lakini nikapatana na huyo mnyama. Anakuwaga one in a while.
lakini mimi I'm one of them. Nipatana naye nikiwa shughuli zangu kuchukua neti, akanichemkia na akanichangamkia. Wavuvi hao pamoja na wakazi wanahimiza serikali kutenga pesa za kufidia familia zinazowapoteza wapendwa wao kutokana na mashambulizi ya viboko. Ndutamo Kami, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za spoti. Timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa wavu Malkia Strikers itaelekea Uholanzi kesho kwenda kushiriki mashindano ya dunia yatakayoanza Ijumaa hii. Timu hiyo ya taifa ikishinda kikosi cha pili cha timu ya taifa ya Serbia seti 3-0 kwenye mechi yao ya pili na mwisho ya kirafiki nchini Serbia. Malkia Strikers iliyoshindwa na mabingwa wa ligi kuu nchini Serbia Red Star Belgrade seti 3-0 kwenye mechi yao ya kwanza ya kirafiki iliandikisha ushindi wa alama 25-18, 25-20 na 25-11. Kikosi hicho cha Kenya kitaelekea Uholanzi kikiwa na motisha baada ya ushindi huo wa kuridhisha. Tumefanya leo, najua tutafanya huko mbele. Hakuna kitu ngumu, ni kujiamini. Tuna mimi na believe in my team Malkia Strikers, na I believe in God. Kila kitu inawezekana, hakuna kitu ngumu. Today we find a very young team from Serbia. It's not the senior team, but a team that will be prepared for the future. And if you look in the Kenyan roster on the team that was playing today, there are many young players as well. Sharon Chepchumba alikuwa mfungaji bora kwa alama 33, nahodha Masimoim alama 19, Noel Murambi alama 16 na mchezaji wa katikati Edith Wisa alama 14. Na ukiangalia tactically like team services zetu leo lose less, like tumekuwa na less mistake, which ni encouraging sana kwa timu yetu, and moving forward I know and I believe we are going to do the best. Malkia Strikers imeorodheshwa kundini A kwa mashindano ya dunia pamoja na wenyeji Uholanzi, wakinzani wa jadi Cameroon, mabingwa wa bara Ulaya Italia, Puerto Rico na Ubelgiji. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Kwingineko ni kwa mabingwa mara 5 Afrika Mashariki katika mpira wa wavu, shule ya wasichana ya Kwanthanze wamefuzu kwa nusu fainali ya michezo inayoendelea baina ya shule za upili katika eneo la Afrika Mashariki baada ya kuilemea shule ya upili ya Hilton ya Uganda seti 3-0 kwenye mechi ya mwisho ya kundi ba mjini Arusha, Tanzania. Kikosi hicho cha kocha Justin Kigwari kilishinda mechi hiyo kwa seti 25-19, 25-16, 25-18 huku wenzao Kesogon wakiilemea Kanjume ya Uganda kwa seti sawa na hizo. Kwenye mechi nyingine, Namwela ya Kenya ilishindwa seti 3-0 na Nyarugunga ya Rwanda, huku Stahiza ikishinda Bomba seti 3-0. Katika soka, shule ya upili ya Highway ilitoka sare ya bao 1-1 na Kawira Tanzania na itachuana na Gasiza ya Rwanda kesho. Uganda ilishinda ubingwa huo kwenye makala yaliyotangulia mjini Arusha, Tanzania. Bila shaka mtazamaji, na hapo ndipo tunatia kikomo kwenye taarifa zetu za Darubini. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu Ishara amekuwa ni Byron Abuli. Kuwa na jioni njema, na tunaendelea kukuletea picha za moja kwa moja kutoka Uingereza, kwa hivyo zidi kutazama.
Surrender all unclaimed financial assets in your possession to the Unclaimed Financial Assets Authority UFAA today without having to pay interest or penalties. Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests. For more information, visit www.ufaa.go.ke